So before we recite the Srimad Bhagavatam, we must offer our most respectful obeisances to the Grantaraj Srimad Bhagavatam. Итак, перед чтением Шримад Бхагаватам мы должны выразить свое почтение Грантара Шримад Бхагаватам. Srimad Bhagavatam is non-different from Krishna. Шримад Бхагаватам не отличен от Кришны. And Krishna is showering mercy in the form of the Srimad Bhagavatam. И Кришна проливает свою милость в форме Шримад Бхагаватам. So Krishna is giving intelligence internally, as Paramatma Chaitya Guru. Кришна дает разум внутри, как Параматма Чайтя Гуру. He's manifesting externally in the form of Shiguru. Он проявляется внешне в форме Шри Гуру. Guru, Shastra, Atmarupe, and also to the Shastra. И также через шастры. How Krishna is giving intelligence. Это то, как Кришна дает And разум. how he's showering mercy. Как он проливает милость. So to understand Krishna, to understand Srimad Bhagavatam, it requires mercy. И чтобы понять Кришну и Шримад Бхагаватам, нужна милость. So we're offering our respectful obeisances to the Srimad Bhagavatam so that we can get mercy to understand and get the full benefit of hearing and chanting Srimad Bhagavatam. И мы выражаем свое почтение Шримад Бхагаватам, чтобы получить милость и получить полное благо от слушания и воспевания. And we should become mad to hear Srimad Bhagavatam. И мы должны с ума сходить по слушанию Шримад So they Бхагаватам. said, just like Junkid on a Friday afternoon, he's thinking, if I don't get a drink, very soon I'm going to go mad. Гурудев говорит, как пьяница в пятницу вечером, если я не выпью, я сойду с ума. So devotees should think, if I don't do sadhu sangha and hear Harikatha, Srimad Bhagavatam, I'll go mad. Преданный должен думать, если я не буду слушать Харикатху, Саду Сангу, я сойду с ума. So we need mercy from Srimad Bhagavatam to purify our heart, and our consciousness is like medicine. Нам нужна милость Шримад Бхагаватам, чтобы очистить сердце и сознание, так как And if лекарство. we get that mercy, then all of our dissatisfaction, all our fear, all our anxiety, everything will disappear from us. Если мы получим эту милость, все неудовлетворение, все беспокойства уйдут от нас. And all of our questions, all of our doubts will be properly answered to the Srimad Bhagavatam. Все наши вопросы и сомнения будут должным образом отвечены через Шримад Бхагаватам. But to hear and understand that requires mercy from the Srimad Bhagavatam. Но чтобы слушать и понять, нужна милость Шримад Бхагаватам. So we're beggars of that mercy, И мы попрошайки этой and we offer милости. our most respectful obeisances unto the Grantaraj Srimad Bhagavatam. И мы выражаем полное почтение Шримад Бхагаватам. Now we'll turn to the text today. Итак, переходим к сегодняшнему стиху. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we're reading in the 10th canto Srimad Bhagavatam, Итак, мы читаем 10-ю вещь Шримад Бхагаватам. chapter 7, the killing of the demon Trinavarta. Глава 7. Убийство демона Тринаварта. And today we're on text number 19. И сегодня текст номер 19. Is that correct? Правильно написано? 19? Translation and purport by Srila Prabhupada. Перевод и комментарий Шрилы Прабхупады. Mother Jashoda was feeling the child, Gopal, to be as heavy as the entire universe. Матушка Ешода почувствовала, что ребенок Гопал стал тяжелым, как целая вселенная. And therefore being anxious, thinking that perhaps the child was being attacked by some other ghost or demon. Тревожась за него, она подумала, что на него опять напал какой-то дух или демон. The astonished Mother Jashoda put the child down on the ground Поэтому изумленная Ешода опустила ребенка на землю and began to think of Narayana. и начала думать о Нараяне. Foreseeing disturbances, she called for the Brahmanas Предчувствуя беду, она позвала Брахмана, to counteract this heaviness. чтобы они сняли с него тяжесть. And then she engaged in her other household affairs. А сама занялась другими делами. She had no alternative than to remember the lotus feet of Narayana, У нее не было другого выхода, кроме как вспоминать о лотосных стопах Нараяны. for she could not understand Потому что она не понимала, that Krishna was the original source of everything. что Кришна является изначальным источником всего. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. Mother Jashoda did not understand that Krishna is the heaviest of all heavy things.
Матушка Ешода не понимала, что Кришна тяжелее любых тяжелых вещей. And that Krishna rests within everything. И что Он пребывает во всем. Matstani Sava Bhutani. As confirmed in the Bhagavad Gita, Maya Tatam Idam Sarvam Jagat Avyakta Murtina. Krishna is everywhere in his impersonal form. Как утверждается в Бхагават-гите, Кришна находится везде в своей персональной форме. And everything rests upon him. И все покоится на нем. Nonetheless, Nachaham Teshavasita Krishna is not everywhere. В то же самое время Кришна не находится везде. Mother Jashoda was unable to understand this philosophy Мать Ешода не была способна понять эту философию, because she was dealing with Krishna as his real mother потому что она взаимодействовала с Кришной как настоящая мать, by the arrangement of Yoga Maya, под влиянием йога Майи, not understanding the importance of Krishna. не понимая могущества Кришны. She could only seek shelter of Narayana for Krishna's safety Она могла искать прибежище у Нараяны, чтобы спасти Кришну. and call the Brahmanas to counteract the situation. И позвать Брахманов, чтобы превзойти эту ситуацию. Om Jnanatmaranda Shagaram Jana Shalakaya Chakshundaritam Jena Tasmai Shri Guruve Namaha. Namo Vishnupadaya Krishna Krishnaya Bhutale Shrimati Gaur Govinda Swami Namane. Namo Vishnupadaya Krishna Krishnaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swami Namane. Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachami Nirvishesha Shuddhyavadi Pastita Deshatane. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Umo Nithaya Tam Gopi Vismita Bhara Pidita Mahapurusham Adhadyo Jagatam Asakamasu. Translation again. Еще раз перевод. Feeling the child to be as heavy as the entire universe. Чувствуя ребенка тяжелым, как вселенная. And therefore being anxious. И таким образом тревожась. Thinking that perhaps the child was being attacked by another ghost or demon. Думала, что на него опять напал какой-то дух или демон. The astonished Mother Jashoda put the child down on the ground and began to think of Narayana. Поэтому изумленная Ешода опустила ребенка на землю и начала думать о Нараяне. Foreseeing disturbances, she called for the Brahmanas to counteract this heaviness. Предчувствуя беду, она позвала Брахмана, чтобы они сняли с него тяжесть. And then she engaged in her other household affairs. А сама занялась семейными делами. She had no alternative than to remember the lotus feet of Narayana. У нее не было альтернативы, кроме как помнить о лотосных стопах For Нараяны. she could not understand that Krishna was the original source of everything. Потому что она не могла понять, что Кришна изначальный источник всего. So in the pastimes of Lord Krishna, many different demons are coming and disturbing Krishna. Итак, в играх Кришны многие разные демоны приходили и беспокоили Кришну. And Mother Jashoda, as a dutiful mother, was very much in anxiety for this. She was always in mood to protect her son, Gopal. И мама Ешода, как ответственная мать, всегда была в настроении защитить своего сына Гопала. And she was covered by Yoga Maya, means that she did not see that Krishna was Bhagavan, the Supreme Personality of Godhead. И она была покрыта йогой Майей и не видела, что Кришна верховная личность Бога. Therefore, when she thought that Krishna Gopal was in trouble, she was praying to Narayana, the Supreme Personality of Godhead. Когда она думала, что Кришна в проблемах, она молилась Нараяне, верховной личности Бога. So she preferred to worship Krishna in Vatsalya Ras as his mother. Она предпочитала Кришне поклоняться как мать. So she didn't want to consider that he was the source of all spiritual and material worlds. Она не хотела понимать, что он источник всех духовных и материальных миров. So she was very simple and she was covered by the Yoga Maya. She did not understand this philosophy. Она была очень простой, покрыта йогой Майей, не понимала этой Of философии. course, the point of all philosophy is to surrender to Krishna and develop love for Krishna, but she already had that. Конечно, смысл всей философии предаться Кришне, любить Кришну, у нее уже это было. Mother Jashoda was dealing with Krishna as his real mother. Мама Ешода имела отношение к Кришне как настоящая мать. And she could not understand that that same boy was Bhagavan. И она не могла понять, что этот мальчик Бхагаван. So therefore she took shelter of the Brahmanas and she prayed to Lord Narayan to protect her son. Поэтому она приняла прибежище у Брахмана и молилась Нараяне, чтобы он защитил ее сына. So as a loving mother, she was
playing with Gopal. Как любящая мать, она играла с Гопалом. And Prabhupada said in the previous verse, she was throwing him up in the air and just playing with him like any mother would with their baby boy. Прабхупада в предыдущем стихе говорит, что она подкидывала его вверх, как любая мама играет с And ребенком. she was enjoying, and that baby was also enjoying. И она наслаждалась, и ребенок тоже наслаждался. We want to imitate Krishna, right? Мы хотим Кришну имитировать. We want our own boy, we want to throw up and down, right? Хотим своего собственного ребенка You подкидывать. can be like Nanda Maharaj, Ты Mother можешь быть, Yashoda. как Нанда Махарадж и мама Яшода. So they're also playing like that. Они тоже играют так. Then all of a sudden, Mother Yashoda is holding Gopal, and all of a sudden, like the whole universe, the weight came into Gopal, and Mother Yashoda could no longer hold him because he became too heavy. И вдруг мама Яшода держала его, он стал таким же тяжелым, как вся вселенная, и мама не смогла So его she держать. just put him down. She became an anxiety, like something's happening. Maybe he's becoming attacked again by some ghosts or demons. И она положила его на землю, переживая, что вдруг он опять атакован какими-то And she духами. could think, oh, maybe this is another disturbance is coming there. И она подумала, опять какая-то беда на So she became in spiritually an anxiety to protect her son Gopal. И она начала быть в духовном беспокойстве, как защитить своего сына. And she started to call for the brahmanas that they may do some puja and some mantras in order to purify the atmosphere that her son may be protected. И она позвала браманов, чтобы они очистили атмосферу и защитили сына. And then she was engaging in her prayers to Lord Narayan, please you protect Gopal, make sure nothing happens to him. И тогда она начала молиться на ране, что Господь ты защити Гопала, что ничего не случилось. So this is a symptom of devotee that they understand really one of the symptoms of surrender is Krishna is my only protector. Признак преданных это то, что они понимают, Кришна мой единственный защитник. And of course, because Mother Yashoda was covered by Yoga Maya, she was still going to the Supreme Personality of Godhead in the form of Narayana. И, конечно, поскольку мама Яшода была покрыта йога-майя, она всегда равно шла к Господу That is Нараяне, also Krishna, that is Bhagavan. который тоже Кришна, Бхагаван. But she could not understand that Krishna was the source of all the material and spiritual worlds. Но она не могла понять, что Кришна источник всех духовных и материальных миров. So Prabhupada explains in the purport, Mother Yashoda did not understand how Krishna could be the heaviest of the heavy. Прабхупада говорит в комментарии, что мама Яшода не понимала, как Кришна самый And тяжелый. then everything is resting on him. И что все покоится на нем. And Prabhupada quotes the verse 9:4 in Bhagavad Gita. И Прабхупада цитирует Бхагаватгиту 9.4. Maya tatamidam sarvam jagat avyakta murtina matstani samabhutani nachaham teshavasita. Krishna, he says, by me in my unmanifested form, Кришна говорит, мой, в моей непроявленной форме. the entire universe is pervaded. Вся вселенная находится. All beings are in me, but I am not in them. Все живые существа во мне, но я не в них. Now, Srila Prabhupada explains a nice analogy to explain how that works. И Шрила Прабхупада приводит замечательную аналогию, как это That работает. although Krishna is the source of all material and spiritual worlds, his energy is distributed everywhere and he's controller of his energy. Что несмотря на то, что Кришна является источником всех энергий и контролирует эти энергии. Just like the sun, the energy of the sun by sunlight and the heat that is distributed all over the universe. Как солнце, его энергия, тепло и солнечный свет распространяется по всей вселенной. But Prabhupada says one should not conclude that because he is spread all over the universe that he has lost his personal existence at the same time. И Шрила Прабхупада говорит, человек не должен делать вывод, что поскольку он распространил себя везде, он потерял свою индивидуальность. Prabhupada says, for example, the king, he heads the government. Как, к примеру, у царя у него есть правительство. The government is but the manifestation of the king's energy. Правительство является проявлением энергии царя. The different governmental departments are nothing but the energies of that king. Разные департаменты правительства не что иное, как энергия царя. And each department is resting on that king's power. И каждый департамент покоится на энергии царя. But still, one cannot expect that the king to be present in every department personally. Но человек не может ожидать, что царь будет лично присутствовать в каждом департаменте. So Prabhupada says this is a very crude example or materialistic analogy. Прабхупада говорит, что это очень грубая, это материалистичная аналогия. So the king, or the minister, president, he's in charge of the whole government, all the departments. Царь, президент, он находится во главе всех департаментов. And he's expanding himself through those departments. That is his energy. Он распространяет себя через эти департаменты, это его And энергия. everyone in all the departments are reporting to him.
И каждый департамент дает отчет ему. And he's controlling through all of his ministers, all of his senators, like that. И он контролирует через всех своих министров и секретарей. But at the same time, he remains aloof, he's separate. Но в то же самое время он отделен. So, achintya bheda bheda tattva, simultaneously one and different. Одновременно един и отличен. So he spread through his unmanifested or universal form. Он распространен через свою вселенскую форму. But at the same time, he maintains his personal, how do you say, personality. Но в то же самое время он сохраняет свою личность. So to understand that is very difficult for conditioned soul to understand how that's working. И понять это очень трудно для обусловленной души. Prabhupada says in this purport that to understand Bhagavan, Supreme Personality of Godhead, it is not possible to understand it with material intelligence and material senses. Прабхупада говорит, понять духовную личность Бога невозможно материальным разумом и чувствами. Because material intelligence, mind and senses is three-dimensional, it's in the material world, asad. Потому что материальный разум, ум и чувства, оно в трехмерном измерении асад. But Krishna, spiritual world, spiritual topic is transcendental, this is sat. Но Кришна, духовный мир, духовные темы трансцендентны. Shuddha, sattva. Это шуда саттва. So we cannot use three-dimensional instruments, mind, intellect, and senses, which are governed in the three modes of material nature, to understand fourth dimension. Поэтому мы не можем использовать чувства в трехмерном измерении под контролем материальной природы, чтобы понять четвертое измерение. Therefore, those material mind and senses have to become purified, have to become Krishna-ized. Поэтому эти материальные умы чувства должны быть очищены, Кришна-изed. Prabhupada explains that to understand Krishna, to understand God, His name, His fame, His pastimes, anything to do with the spiritual world, it cannot be understood with these blunt material senses. Прабхупада говорит, что понять Кришну, его имя, его славу невозможно это понять слепыми материальными чувствами. Only one who is engaged in devotional service under the guidance of a guru is Krishna revealed. Только тот, кто вовлечен в преданное служение под руководством гуру, тому Кришна открывает себя. So by the mercy of Krishna, one gets a guru. По милости Кришны человек By the обретает. mercy of the guru, one gets Krishna. По милости гуру человек обретает. And by both of their mercy, we can have our mind and senses purified. И благодаря обоим этим милостям мы можем очистить свой ум The и more we чувства. become purified, the more we can understand about spiritual life. И чем больше мы становимся чистыми, тем больше мы понимаем о духовной жизни. Prabhupada said, just like you have an iron rod, you have to stick it in that fire. Прабхупада говорит, если у тебя есть металлический провод, ты должен поместить And if его you в leave огонь. it in the fire long enough, that iron rod becomes like a red hot, like fire. И если ты будешь его держать там достаточно долго, он станет как огонь. So we have to stay fully engaged in devotional service and become purified, red hot in our devotional life. Then we can understand what is spiritual life. Мы должны оставаться полностью занятыми в преданном служении, тогда мы станем такими же огнем преданного Really, служения. to truly understand Krishna, it requires bhakti, prem bhakti. И поймешь, что такое духовная жизнь, чтобы понять Кришну, нужна према бхакти. Bhakti mama vijanati yavanyasjasmi tattvata. Krishna says, only by pure devotional service can I be known. Кришна говорит, только через чистое преданное служение меня можно понять. And if you come in the mood of surrender and service, the Dami Buddhi Yogam Tam, Krishna says, I'll give you intelligence how to understand. И если ты придешь в настроение предания и служения, Кришна даст тебе разум, как его понять. Krishna said, but if you come in any other way besides surrender and service, I'll hide myself from you. Но Кришна говорит, если ты придешь ко мне, кроме этого настроения, So no one can understand the absolute truth unless they come in a mood of devotional service and full surrender. я сокрою себя от тебя, никто не может понять Кришну без его настроения полного предания. Prabhupada says, Premanjana charita bhakti valochanena santa sadhana hridayeshu lokayanti. One can see and understand the Supreme Personality of Godhead, Govinda, always within himself and outside of himself, if one has developed transcendental loving attitude towards him. Человек может видеть Господа Говинду изнутри и извне, если он развил трансцендентное настроение любви по отношению к Нему. And it makes perfect sense. И это имеет совершенный If смысл. someone comes and approaches you and in a very rough way, they say, who are you? Prove yourself. Если кто-то приходит тебе и грубо говорит тебе, эй, далеко, докажи себя. Challenging spirit, who are you? Who are you?
настроении вызова. So will you tell everything about yourself? Ты расскажешь все о себе. You'll hide yourself. Ты будешь скрывать You'll себя. say, who is this rough character? Ты скажешь, кто этот грубый человек. Right? What right he has Какое право у него to есть. challenge like that. Бросать вызов так. But if someone comes in a humble state of mind and they like you and they want to inquire about who are you, you're more inclined to reveal yourself. Но если кто-то смиренно приходит, и ты им нравишься, они хотят знать тебя, ты тогда раскрываешь себя. So Krishna, if you come in a mood of loving attitude and you want to serve him and know him, and then Krishna will reciprocate with us. He'll give us divine eyes. He'll purify material senses whereby we can understand it. Если ты приходишь к Кришне в правильном настроении и хочешь знать о нем, то Кришна очистит наше сознание и даст нам божественный. But Prabhupada says one must develop a loving, transcendental loving attitude towards him. Прабхупада говорит, мы должны развить трансцендентное любовное настроение по отношению. So therefore, most people, they cannot understand Krishna. Поэтому большинство людей не могут понять Кришну. And Krishna does not reveal himself to the people in general. И Кришна не открывает себя обычным людям. Although he's all-pervading and he's everywhere, Несмотря на то, что он все пронизывающий, inside and out, он находится внутри и извне. everything is resting on him. Все покоится на нем. Aham savasya bhagavo matas savam pravatade. Krishna says, I am source of material and spiritual world. Кришна говорит, я источник материальных и духовных миров. Everything is emanating from me. Все происходит от меня. Nothing is separate from Krishna. Ничего не является Everything is Krishna's Все energy, является энергией Кришны. either internally or externally, Внешне или внутренне. either superior or inferior. Выше или ниже. It's all Krishna's energy. Это все энергия And Кришны. Krishna says, I'm the source of the energy and I'm the controller of the energy. И Кришна говорит, я источник, я контролирую. And although that's a fact, the people in general, they cannot understand that И несмотря на то, что это факт, люди в основном не могут это понять. because they have contaminated mind and senses. Потому что мы чувства осквернены. And they're not coming with a loving attitude of service to И Krishna. они не приходят к любовному настроению служения Кришне. Prabhupada says you cannot challenge God and know Him at the same time. Прабхупада говорит, вы не можете бросать вызов Господу и его So if you знать. become very challenging, aggressive spirit, Krishna will hide Himself. Поэтому если у тебя агрессивный дух вызова, Кришна спрячет себя. Those who try to understand God through karma, jnana, yoga, they'll always be bewildered. Те, кто пытается понять Господа через карму, гьяну и йогу, всегда будут сбиты с толку. Because Krishna is not satisfied with the mood, the attitude of our trying to understand Him and approach Him. Потому что Кришна недоволен его настроением, попыткой найти его. And Krishna is the witness, He is the judge. И Кришна, он свидетель и судья. And He can see what is our attitude, what is our abhiman. И он может видеть наше умонастроение, And внимание. if we're in a humble state of mind, not challenging mood, Если мы в смиренном состоянии ума, не в духе and вызова, we are perfectly anxious to understand the absolute truth, и мы совершенно устремлены понять абсолютную Atato истину, Brahma Jigyasa, then Krishna, then He may reveal to us. тогда Кришна может открыть себя нам. And especially it's quicker if we come in a service mood or attitude. И это быстрее, если мы приходим в настроение If we служения. think, yes, God is great, I'm small. И мы понимаем, Господь великий, а я маленький. He is to be served. He is the object of that service, both the object and tapasam. Ему нужно служить, он объект служения. That our service activity should be to please Him in the mood of bhakti. Тогда наша деятельность служения должна быть в настроении That бхакти. is really Sanatana Dharma. Это настоящая санатана That's дхарма. occupation of the soul. Это деятельность Every души. soul is created and made to surrender and to serve Krishna. Каждая душа создана для служения Кришне. Krishna said, I'm seed-giving father of all of the living entities, all the Atma. Кришна говорит, я отец, дающий семя всех живых существ. So every soul is meant to serve God. Krishna Nitya Das. Каждая душа должна служить Богу. Now Srila Prabhupada says, in one moment you can become Krishna conscious. И Прабхупада говорит, в один момент вы можете стать сознающим If Кришну. you will just agree to cooperate with Krishna. Если вы просто согласитесь сотрудничать с Кришной. So agreeing to cooperate with Krishna means that we're acting in our position as eternal servant of Krishna. А согласиться сотрудничать с Кришной, это значит стать слугой And Кришны. Prabhupada said it is not ordinary service. И Прабхупада говорит, это необычное служение. In the ordinary service, the employer or the employee, he serves the employer. В обычном служении того, кого нанимают, он служит But работодателю. he's not doing it with love and affection. Но он не делает это с любовью и He's doing теплотой. because he needs some money. Он делает, потому что нужны деньги. And then that employer who's giving you some work, some job,
he also not have love and affection for you. И тогда работодатель, у него тоже нет любви и теплоты к тебе. He wants to exploit you so he can make money off of you. Он хочет эксплуатировать тебя, чтобы тебе заработать деньги. So the service is there, Служение есть, but there's no genuine love and affection. но нет настоящей любви и теплоты. So when it talks about service, it means loving devotional service. Поэтому, когда говорится про служение, говорится про любовное преданное служение. One who's developed transcendental loving attitude towards Krishna. Тот, кто развил трансцендентное любовное настроение к Кришне. And if one desires to understand that, then Krishna will understand it. И если человек хочет понять это, Кришна это поймет. This soul is looking for me. Эта душа ищет He's меня. trying to understand me. He's trying to approach me. Она старается понять меня и обратиться. He wants to surrender to me. He wants to serve me. Он хочет предаться мне и служить мне. Maybe he wants to develop bhakti, devotional service towards me. Может быть, он хочет развить бхакти, преданное служение So мне. somehow by good fortune, nice association, sufficient bhakti sukriti, one may pray before the Lord like that. Так или иначе, благодаря сукрите, благой удаче и общению, человек может молиться Богу так. And if Krishna can understand that, then he'll shower his mercy. И если Кришна поймет это, он пройдет свою милость. And what is that И mercy? что это за милость? Prabhupada says the first installment of Krishna's mercy is he gives you bona fide guru. Прабхупада говорит, первое проявление милости Кришны, он дает тебе истинного гуру. When one wants to fully surrender to Krishna and serve him, then Krishna will send you bona fide guru. Когда человек хочет полностью предаться Кришне и служить ему, он пошлет ему истинного гуру. So when Arjuna, he surrendered to Krishna. И Арджуна, он предался He Кришне. said, now let's stop friendly talking. I want to be your shishya. Он сказал, давай прекратим дружеские разговоры, я хочу стать твоим шишей. Now I want to accept you as my spiritual master. Я хочу принять тебя своим духовным учителем. Now you kindly instruct me. Милостиво наставь меня. Tell me decisively, specifically, what is my duty, what is my service. Скажи мне очень точно и специфично, каковы мои обязанности. So that mood of surrender and service with loving attitude, that is required. И это умонастроение служения, любовного служения необходимо. And if we don't have that, we should desire to become like that. И если у нас такого нет, мы должны желать стать такими. If we're at all interested in spiritual life. Если мы вообще заинтересованы в духовной жизни. And Krishna is the witness and the judge. И Кришна, он свидетель и And he судья. can see and measure our sincerity and our seriousness to come to him. И он может измерить нашу серьезность, искренность, желание прийти к нему. And he can measure what is our faith, И он может измерить нашу веру. what is our level of surrender, Он может измерить нашу уровень. what is our true heart's motivation. Какова истинная мотивация нашего сердца? So we have to be convinced, Мы должны быть убеждены. and we have to convince И мы Krishna. должны Кришну And убедить. if Krishna is convinced, then Krishna says, I'll give you intelligence. И если Кришна будет убежден, он даст разум. The Dani Guru Yogam Tam, I'll give you intelligence, how to understand me, how to approach me, how to serve me. Я дам тебе разум, как прийти ко мне, как служить мне. And ultimately, how to come back to me. И в конечном итоге, как вернуться ко мне. All of that intelligence will come from Krishna as Paramatma Chetaguru. Если этот разум придет от Кришны, Барамана, Savasya Chaham Vidi Sanivishto Mata Shmriti Gyanam Aponam Cha. Krishna says, I'm situated within everyone's heart. Кришна говорит, я нахожусь в сердце каждого. And I'm giving intelligence and remembrance of me and devotional service. И я даю память и разум во мне преданном служении. I'll remind you, you're Krishna Das. Я напомню тебе, что ты Кришна You're not the Дас. Maya Das. Ты не Майя Дас. But Krishna, Prabhupada also says, but if you want to forget about Krishna, Krishna will also make you forget. Прабхупада говорит, если ты хочешь забыть про Кришну, Кришна сделает так, что ты забудешь. So forgetfulness means I don't want to be Krishna Das, I want to be Purusha, Purusha Abhiman. Забвение означает, я не хочу быть Кришна Дасом, я хочу быть Пуруша. Why Krishna is the supreme enjoyer? Почему Кришна духовно наслаждающийся? We want to be the enjoyer. Мы хотим быть наслаждающимися. Why Krishna? Why he is proprietor of everything? Почему Кришна является This собственником? is my house. Это мой This is дом. my money. Это мои This is деньги. my family. Это моя семья. Everything belongs to me. Все принадлежит мне. So we're competing with Krishna. Поэтому мы состязуемся с Кришной. From the lips we're saying, yes, Krishna is the supreme proprietor. С уст мы говорим, Кришна верховный собственник. Everything belongs to him. Все принадлежит ему. Everything is to be used in his service. Все нужно использовать в служении ему. But as soon as somebody asks you something, you give something to Krishna. No, I cannot do that. Но как только у тебя просят, ну-ка дай что-то для This Кришны. will be very, very difficult for me. Нет, для меня это очень трудно будет.
You see, so from the lips we're saying, but practically we think, no, this belongs to me. This is my house, this is my family, my money, my everything. I, me, mine. They belong to me. They don't belong to Krishna. So you see where the problem's coming from? So we're trying to compete with Krishna. So you cannot compete with Krishna and know Krishna at the same time. Only if we accept heartily that we are meant to serve Krishna, that everything is for His pleasure, and everything belongs to Him, should be used in His service. And He'll test us. We had a big program in Indore. And some of those people's houses, you never saw houses like this before. These are some of the richest people in India. This kind of money. Lakshmi. So we did big program with all of the devotees. This man has hundreds of crores of rupees. So then he gave, at the end, he gave some really small donation. He gave 10,000 rupees. He has hundreds and hundreds of crores of rupees. Now you may think, okay, 10,000 rupees, that's pretty good. But what percentage is 10,000 rupees versus 100 crore? What is that? 1%? No, 0.1%. What? Huh? Any mathematicians here? What is 10,000 versus 100 crore? What percentage is that? No scholars? Huh? Victoria, accountant, can you tell us what percentage is that? Victoria, бухгалтер, можно сказать, какой процент? What is it? Point? 0.0, not even 0.1. He has, and my estimation of 100 crores is very low. И мое, так сказать, оценка этих сотни крор очень низкая. So does that mean that he understands this? All this Lakshmi belongs to Krishna, Bhagavan? Он понимает, что все эти Лакшми принадлежат Кришне, Бхагавану. And this house and this family, everything belongs to Krishna? И что его дом и его семья принадлежат Кришне? Or is he thinking, no, it's my house? Или он думает, нет, это мой дом. It's my money. Это мои деньги. It's my family. Это моя семья. And I'll use it as I like. Я буду их использовать как хочу. So how can we be in such material consciousness and understand God at the same time? Как мы можем быть в таком материальном сознании и понять It's Бога? not possible. Это невозможно. Krishna will never reveal himself. Кришна никогда не откроет себя. Because no surrender, no bhakti. Потому что нет предания, нет We're бхакти. competing with Мы God. состязуемся с Богом. That's problem. Вот это проблема. So all of our talks about philosophy without surrender and bhakti is really useless. Поэтому все наши разговоры о философии без предания и It's just theoretical discussion. это теоретические обсуждения. Everything belongs to Krishna. Все принадлежит Кришне. Everything should be used in Krishna's service. Все нужно использовать в служении And Кришне. they said, Prabhu, can you give little donation for Lord Nityananda festival? Прабху, а можете дать небольшое пожертвование? Oh, that'll be very difficult for me. Ой, для меня это очень Some трудно. problem is У there. меня там проблемы. What problem? Какие проблемы? Problem is you think it's your money. That's the problem. Проблема в том, что ты думаешь, что это твои деньги. And we're attached to it. И мы привязаны. We have a glue is on the fingers. У нас клей на пальцах. I have the money in my hand. I'm trying to give it to you, but it's stuck on my У fingers. меня есть деньги, я хочу вам дать, он прилип. I tried. Стараюсь. So anyway, I'll take it back now. Ну ладно, заберу. You saw I was trying. Вы видели, я старался. I tried like 2-3 times. Я где-то 2-3 раза Didn't старался. fall off, so I take it as God's arrangement. Они не отвалились, это план Бога, значит. But we put the super glue there. Но у нас супер клей там.
That's the problem. Вот там проблема. So how we can be in that consciousness and try to understand what is God? Как мы можем быть в таком сознании и понять, кто такой Бог? Is that a loving attitude of surrender and service? Разве это любовное настроение служения? Are we convinced that that is sufficient? Мы убеждены, что этого достаточно. That God should reveal everything to us? Что Господь должен открыть нам все? Not possible. Невозможно. Therefore, our talks are just theoretical. Поэтому наши разговоры просто теоретические. Academic. Академические. Just academic. Просто академические. Any questions? Есть ли какие-то вопросы? Yes? Yes, Mataji, Hare Krishna. Чисто любовное преданное служение, и что Кришна хочет, чтобы они постоянно думали, вот, при этом нужна Кришна према, и как обрести Кришну прему, как обрести милость Господу Нитянанду, чтобы он искоренился и материальных желаний сердца. Thank you very much for opportunity to hear krishna-katha. And how can we develop pure, unalloyed devotional service? How can we develop Krishna prema? Because otherwise we cannot surrender to Krishna. And how we can get mercy of Lord Nityananda? That's a lot of questions. Это много вопросов. We'll need like 2 hours, Это займет где-то 2 часа, 2 months, 2 месяца, 2 years. 2 года. So when we hear about pure devotional service, and we hear about pure devotees, and we hear about Krishna, we should desire to want to achieve that goal. Когда мы слушаем о чистом преданном служении, чистых преданных о Кришне, мы должны желать развить эту цель. That's the point. Krishna is all attractive, В этом смысл. Кришна and his devotees are all attractive, и его преданные все and привлекающие. their loving reciprocation between Krishna and his devotees, that is all attractive. И любовные взаимоотношения Кришны и его преданных все привлекающие. So if Krishna and his devotees don't come here to the material world, how will hear and see about this thing? И если бы Кришна и его преданные не пришли в материальный мир, как бы мы слушали об этих вещах? What will make us think that to let us develop spiritual desire? Что побудило нас думать о развитии духовного желания? So if we hear about something wonderful, we'll desire to achieve it. Если мы слушаем о чем-то замечательном, мы желаем. Everything is based on desire. Все основано на желании. And then, once our desire is changed from material to spiritual, now we have to intensify and strengthen our spiritual desire. И когда наше желание изменено с материального на духовное, мы должны усилить и сделать интенсивным наше And the духовное. only way to do that is to continually keep hearing and chanting about Krishna, pure devotional service. Единственный способ, как это сделать, нужно продолжать слушать и воспевать о Кришне. And if we don't hear that, then what do you hear? You'll hear about Maya. А если мы не слушаем это, то мы слушаем Then Майю. you'll be persuaded back towards Maya. Тогда мы будем захвачены опять Майей. Then your desire will become weak. И наше желание станет And then your слабым. desire will become changed. И наше желание изменится. Everything is based on association. Все основано на общении. And association means hearing. И общение значит So if слушать. we keep hearing about Krishna and surrender and service and Krishna devotees, then we'll change our desire. We'll spiritualize our desire. Если продолжаем слушать о Кришне, о преданном служении, это изменит наши желания. And then if we realize how much suffering we have in material life due to this satsanga, Если мы поймем, сколько мы страдаем в материальной жизни от сатсанги, then we'll desire to give it up. тогда мы захотим оставить это. We'll realize this is poison, it's killing me. Мы поймем, это яд, он убивает меня. But we're not feeling that Но мы не чувствуем это. because we're attached to Maya, Потому что мы привязаны к attached to the asat. привязаны к асаду. We have an addiction У problem. нас проблема с пристрастием. So we have to take a medicine to get free from that. Поэтому мы должны принимать лекарства, чтобы That избавиться. means talk about Krishna, Krishna's pure devotee. А это означает говорить о Кришне и его чистых преданных. Talk about the reciprocation of loving service. Говорить о взаимоотношениях любовного служения. And that talk alone will purify us. И сам этот разговор очистит нас. If we get the mercy from Guru and Krishna. Если мы получим милость Гуру и Кришны. And the end result will be that one automatically will become detached from
materialism. И конечный результат мы будем отречены от материализма. Gradually, the material fever will go down. Постепенно материальный жар спадет. And we'll become more interested in desiring spiritual development. И мы будем больше заинтересованы в духовном развитии. It's totally based on association and hearing. Это полностью зависит от общения и слушания. That is the process. Это процесс. What was the other question? Какой был еще вопрос? How to develop Krishna према? You have to go to Mahaprabhu. Вы должны тогда пойти в Махапрабху. Are we crying before Nityananda to purify us, to qualify us to get prema? А мы плачем перед Нитянандой, чтобы он очистил, квалифицировал наше получение. Are we crying before Mahaprabhu, please, you're the giver of Krishna prem? А мы плачем перед Махапрабху, пожалуйста, ты даешь Кришна прему. When we were praying to Lord Nityananda and Gauranga Mahaprabhu today, did we ask them to become completely pure devotees and develop Krishna prema? Когда мы молились сегодня о Господу читании Нитянанде, мы молились, чтобы стать чистыми преданными и развить Кришну. How many people were praying to Mahaprabhu to develop Krishna prema today? Very seriously, how many people? Сколько сегодня людей очень серьезно молились Махапрабху о развитии Кришна премы? Couple hands went up. Пару рук подняты были. But we're all supposed to be devotees, right? Мы же все должны быть We're all преданными. supposed to be eager to develop love for Krishna and go back home, back to Godhead. Мы же все должны быть устремлены развить любовь к But Богу. how we'll do it if we don't have Krishna prema? А как мы это сделаем без Кришна And we're премы? not even thinking about Krishna Мы prema. даже не думаем про Кришна What to прему. speak of crying, praying for it. Что говорит о том, чтобы плакать и молить об So этом. what exactly are we doing Поэтому чем мы точно in the name of spiritual life? под эгидой духовной жизни? I just read the quote of the day. Gurudev said, if you don't develop Krishna prema, Krishna bhakti, you wasted your human form of life. Я читал цитату Гурудева, где он сказал, что если ты не развил Кришна прему, ты потерял человеческую Without жизнь. bhakti, your human life is useless. Без бхакти твоя человеческая жизнь бессмысленна. That's a pretty heavy statement. Это достаточно тяжелое Without утверждение. bhakti, your human life is useless. Без бхакти твоя человеческая жизнь бесполезна. Because the point of the human life is to develop Krishna bhakti. Потому что цель человеческой жизни развить Кришна But if бхакти. we won't do it, it means we're wasting time. We're wasting our life and our time. Но если мы так не делаем, мы теряем время жизни. It means we're not really serious. Это означает, что мы несерьезны. So here's Mahaprabhu wanting to give Krishna bhakti, prem bhakti to everyone. И Махапрабху он хочет дать Кришна бхакти каждому. And we're standing in front of him and we're not asking for that. И мы стоим перед ним и не просим об этом. We're not praying to Lord Nityananda, please qualify me and purify me so that I can get Krishna prema. Мы не молимся Господу Нитянанде, чтобы он очистил и квалифицировал нас для Because without prema, how we can surrender to Guru and Krishna? Потому что без премы, как мы дадимся Гуру и Кришне. So where exactly are we in our spiritual life? Поэтому где мы в точности в нашей духовной In our жизни? spiritual development? В нашем духовном развитии. That thing we have to analyze within ourselves. Это мы должны проанализировать внутри себя. And we have to be humble and we have to be honest. И мы должны быть смиренными и Then there's честными. hope. Тогда есть надежда. No humility, no honesty, there's no chance. А нет смирения, нет честности, нет шанса. That's where it begins. Это то, где это начинается.